জেনিফা এন্ড আয়ুষ, হোমওয়ার্ক করেছো? এর আনসার গুলো করেছো? জেনিফা, Yes, miss. প্লিজ টার্ন অন ইউর ক্যামেরা। আয়ুষ, অ্যাজ ইউজুয়াল হোমওয়ার্ক করনি তো? Yes, miss. করেছো? No, miss. স্টার্ট করো। জেনিফা, did you done your homework? Yes, miss. Please turn on your camera, beta. Okay. Then tell me the answers of question number 1. Miss, can I tell? Yes, I'm asking you. তোমার ক্যামেরার কি কোনো প্রবলেম হয়েছে? তোমায় দেখা যাচ্ছে না। Miss, অনই তো আছে। বাট তোমাকে দেখা যাচ্ছে না, মেবি নেটওয়ার্ক ইস্যু। মিস বলবো? Yes, beta, please. Animal live in water by a special part called gills. No, you have to write animals living in water breathe through a special organ that is part নয় organ. Special organ that is gill. আমি অর্গান বানানটা লিখে দিচ্ছি, বানানটা দেখে নাও। মিস ফার্স্টের কোশ্চেনটা বুঝতে পারছি না। বলেছে যে জলের তলায় কি করে যারা থাকে মাছেরা শ্বাস কি করে নেয়। সো দে হ্যাভ আ স্পেশাল অর্গান কল গিল। গিল মানে হচ্ছে কানকো। মাছ দেখেছো? মাছের দেখবে এইখানটা লাল 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 কানকো থাকে, এটাকে বলে গিল। দাঁড়াও তোমাদের দেখাচ্ছি। এই দেখো, এটা নিশ্চয়ই দেখেছো। Did you see this type of organ? This is called gill. So the fish that present under the water or any animals, any organisms that live under the water, they breathe through a special organ called gill. Organ বলবে, parts নয়, ওকে? জেনিফা, বুঝে গেল? Yes. একটু ঠিক করে নাও সেন্টেন্সটা, রাইট ডাউন কারেক্টলি। আয়ুষ, লেখাটা হলো? আয়ুষ, পড়াশোনায় এত হচ্ছে কেন? ফাঁকিবাজি কেন হচ্ছে? হোমওয়ার্ক করছো না, অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিচ্ছ না, পড়াশোনা করছো না। অ্যাসাইনমেন্টটা কেন খুলছে না? অ্যাসাইনমেন্ট তো তুমি আমাকে পাঠাবে, খুলবে কি করে? আমি তো তোমাকে ক্লাসেই কোশ্চেন বলে দিয়েছিলাম। যদি নাও খোলে তুমি তো আমাকে মেসেজ করবে যে ম্যাম খুলছে না, আমাকে পাঠান। তোমার ইচ্ছেটাই চলে গেছে কোশ্চেন গুলো করার। ওর মা বললে আমি তো এবার কমপ্লেন করবো, মা যদি ফোন করে। Okay, next question. Name any two domestic animals. Write down the answer, Ayush. Miss, can I tell? Yes, please. জেনিফা, তুমি একবার আম, একবার রিমুভ হয়ে ফির অন রিজয়েন করো তো, দেখো তো ক্যামেরা কাজ করছে কিনা। Okay. অন আছে? ক্যামেরা অন আছে? মিস করছি। Miss, না দেখা। complete. টেল মি দ্য আনসার। Cat and dog are two domestic animals. Okay. Next question. What are some ways in which animals move?
অ্যানিমালস মুভমেন্ট পড়িয়েছিলাম, তার মধ্যে কিছু অ্যানিমালস মুভমেন্টের এক্সাম্পল লেখো। মিস হ্যাঁ হচ্ছে। জেনি, এবার দেখা যাচ্ছে। জেনিফার, টেল মি দ্য আনসার অফ কোশ্চেন নাম্বার 2. নেম এনি টু ডোমেস্টিক অ্যানিমালস। Cow and camel are two domestic animals. Okay. Now tell me the third answer. What are some ways in which animals move? Some ways বলো, সবকটা বলতে হবে না, some ways in which animals move. You are on mute. Miss, Hmm. some moves are uh, eating and drinking, Hopping, crawling, flying, swimming, walking, হ্যাঁ, জাম্পিং, হপিং, সব তো হবে। ঠিক করে পড়ছো না তোমরা চ্যাপ্টার গুলো, পুজোতে খুব ফাঁকি মারছো সবাই। So you have to write some ways in which animals move. Some moves নয়, some ways in which animals move are like crawling, creeping, walking, running, hopping, jumping, swimming. Okay? running. Yes, running. I was done. No, miss. ওকে জেনিফার, তারপরের আনসারটা আমাকে বলবে হয়ে গেলে। এটা লিখে নাও ঠিক করে আনসারটা। Just correct the sentence. Some ways in which animal move are not the some moves. Some ways in which animal move are. Miss completed. Okay. So next question is, what do tiger and lions eat? What will be the answer? Meat. Okay. So tiger and lions eat on animals. Other animals. তোমাকে লিখতে হবে other animals. Okay, not meat. The But answer will tiger also eat meat. meat মানে কি বলতো? Other animals মানেই তো মাংস। অন্য অন্য প্রাণীদের খায়, তার মানে তো মাংসই খাচ্ছে, তাই না? তো তুমি মিট না লিখে ভালো কথায় লেখো ফিড অন আদার অ্যানিমালস, Okay, মানে miss. অন্য জীবজন্তুদের খায়। যেমন তার মধ্যে চিকেন হতে পারে, মাটন হতে পারে, বিফ হতে পারে, এনি অর এনি অ্যানিমালস, ইউ ক্যান রাইট আদার অ্যানিমালস। Miss, three আর four এর answer বলবো? বলো। Some ways in animals moves are hopping and jumping. দুটো কেন লিখছো? সাম ওয়েজ মানে তিন চারটে লিখতে হবে। ক্রলিং, ক্রিপিং, রানিং, ওয়াকিং সব হবে। Crawling, creeping, running. ওকে, হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট কোশ্চেন? হাউ ক্যান উই টেক কেয়ার অফ অ্যানিমালস? Miss, জেনিফা, তুমি তো phone এটা আগে number লিখেছো। বলবো? জেনিফা, ওকে ওকে ওয়েট। জেনিফা, ইউ হ্যাভ রিটেন দ্য আনসার। আই এম সাজেস্টিং ইউ টু রাইট ডাউন দ্য আনসার ওয়ান্স মোর। ওকে, খাতাটা বন্ধ করে আরেকবার লেখো। Okay, miss. দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, ইট ক্যান বি ইন ইউর এক্সাম। ইয়েস আয়ুষ। Miss, phone number answer বলবো? ইয়েস। Miss, tiger and lion they eat other animals. ওকে, ইউ হ্যাভ টু রাইট টাইগার অ্যান্ড লায়ন্স দে ইট, না তুমি তো দে বলে দিচ্ছ, টাইগার্স অ্যান্ড লায়ন্স, আবার দে কেন ইউজ করছো? টাইগার্স অ্যান্ড লায়ন্স ইট আদার অ্যানিমালস। ওকে, next question, how can we take care of animals? It's a very important question. Write down 3 to 4 points, not one or two. যদি বই থেকে দেখে লিখতে ইচ্ছা করে, বইটা দেখে নাও, then memorize it, then write down the answer. Don't cheat from the book.
Done, Ayush? No, miss. Achha. Miss completed. Miss, Yes, tell me the answer, beta. Sorry. we can take care of animals by number one, feed them every day. Hmm. Number two, keep them clean. Number three, don't hurt them. Number four, love them. Very good. Now, Ayush, your turn. Miss, can I tell? Yes, please. We can take care animals by giving them food. We can take care animals by helping them. Number three, we can take care animals by No, washing them. don't repeat the same sentence. Just write. We can take care of them by 1, 2, 3, 4. বারবার এটাই রিপিট করতে হবে না। We can take care animals by help by number one. We by number one giving them food. Number two, helping them. Number three, washing them regularly. Number four, loving them. Okay, nice. Okay, so then this chapter is completed. Next chapter is means of transport. Okay. So now tell me what is the meaning of means of transport? Transport মানে কি বলো তো? মিস ট্রান্সপোর্ট মানে যেগুলোর মধ্যে আমরা যানবাহন করি। The means of transport means some vehicles through which we can reach one place to another, right? So now Yes. tell me how do you go to your school? By using car. Okay, by school car or your personal car? School car. School bus means school bus. So school bus is your means of transport for going to school because you are using the school bus from to reach your school, reach to school from your home. So here bus is the means of transport. So what is the meaning of transport? A way of carrying people or goods from one place to another is called transport. I want everyone to write down these three lines in your book or in your copy. What is transport? The question is, what is transport? Transport means carrying of people. The bus can carry people, but train can carry people. Somehow, somewhere, train can also carry some goods. ভারী ভারী জিনিসও নিয়ে যায় মালপত্র so way of carrying people or goods from one place to another is called transport. So the main meaning of transport is carrying anything from one place to another, কোনো জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য আমরা যেটা ইউজ করি that's called transport. So both of you are using school bus, but some of can use rickshaw, some of can auto, some can use bike, some can walk to reach the another place. So walking is also means of transport. So yes, Jennifer, you are in network issue. Means completed. Jennifer done.
Jennifer, done? Jennifer, একবার rejoin করো. Hello. Just 1 second, Ayush. Jennifer, connect হয়ে যাক. মিস আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি না। আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ না? একবার rejoin করো. এবার পাচ্ছি। একবার rejoin করো. Just wait 1 second, Ayush, okay? Jennifer, can you hear me? Okay, Jennifer, problem হচ্ছে. Now, Ayush, no, can you tell me now what is transport in your language? কি বলো তো transport তাহলে যেটা বললাম? মিস ট্রান্সপোর্ট মানে যেরকম ইংলিশ বাই বলো. ইংলিশে বলো. Means transport means like bicycles, scooters, bike, bus. Yes, that is an example of transport. What is the meaning of transport? Transport meaning carrying people or goods from one place to another. এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পৌঁছানো, দ্যাটস কল্ড ট্রান্সপোর্ট. সো মিনস অফ ট্রান্সপোর্ট কি কি এক্সাম্পল হতে পারে? সাম এক্সাম্পল লাইক বাইসাইকেল, স্কুটার্স, অটো, রিক্সা, কার, বাসেস, ট্রেনস, প্লেন, অটো, boats, ships, aeroplane. All are these examples of means of transport. So now we can divide transport in three division. Suppose কোথায় কোনটা চলে? ধরো কেউ জলে চলে, some transport is on water. Means ship তারপর ওগুলো ওয়াটারে চলে আর Some runs on air, some runs on land. So there are three type of transport: water transport, land transport and air transport. এবার ল্যান্ডের আমি একটা একটা করে উদাহরণ বলো আমাকে. বাস, means বাস, কার, ভেরি গুড. মোটরসাইকেল, বাইক, সাইকেল, সাইকেল, অটো, অটো, ট্রেন. ট্রেন, রিক্সা। Very good. So the list is very long. মিস So this, yes, Jennifer, this type of transport, this type of examples, this type of vehicles runs on the land. মানে জলে চলে না, স্থলে চলে, মানে মাটিতে চলে. So this is মিস called land. Yes, Jennifer. Yes, you are not audible, beta. inland transport there will be two. Yes, land transport. তোমার একদম ভয়েস ভালো Van, আসছে না, কেটে কেটে যাচ্ছে. ভ্যান হবে, yes, ভ্যান. rickshaw. Miss Van. Yes, van. Now water transport. Some means of transport, some vehicles runs on the water, such as ship, Ship,
boat, boat, submarine. submarine, Miss Yes, yacht, yes. So these type of transports runs on water. So these are called water transport. Now give me some example of air transport, means the transport or vehicles aeroplane, that runs on air. Yes, aeroplane. aeroplane, helicopter, Very good. Aeroplane, helicopter, drone. rocket, parachute, ro- Very parachute, good. Miss Parachute, rocket, drone, rocket. Miss drone হবে না? Yes, drone. So this type of transports mainly moves in air. So these are called air transport. So means of transport is of three types: air transport, land transport, and water transport. Okay. Any questions from up to now? No, Miss. Okay. So that is also written here. Ayush, please read out this transport for short distance. এবার হচ্ছে land transport এর মধ্যে কম কম রাস্তা আমরা কিভাবে যাব আর অনেক দূর গেলে আমরা কিভাবে যাব, তো transport for short distance. Ayush, read out this part. When the place is not so far, the place is near, we can use cycle, auto, rickshaw, scooter, and bike. Yes, so what is the meaning of this lines? If suppose school, your school is if your school is near to your house, suppose if any shop, any mall or any station, railway station, all these if are near, or you if we have to cover short distance, খুব কাছের distance cover করতে হয়, then we can use this type of transport like auto, rickshaw, scooter. If we have to go for long transport, Jennifer, please read this out. Transport for long distance. For Yes. long distance, we use car, bus, train. A train runs on a rail track. 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 Train runs faster than bus or car. So which one is the fastest vehicle? Train. Train সব থেকে তাড়াতাড়ি যায় ল্যান্ডের মধ্যে সব থেকে, Yes, miss. আর এয়ার এর মধ্যে সব থেকে যায় হচ্ছে এরোপ্লেন. So Aeroplane. in land transport, train runs mostly faster than any other vehicle. So if you have to cover long distance, suppose you are going some vacations, কোনো দূরের দূর রাস্তা যাচ্ছ, দেখবে 24 ঘন্টা 25 ঘন্টা করে আমরা ট্রেনে যাই. So this type of transport we can cover through train. Now, water transport. We use boat for short distance on a river, and we travel in a ship in long distance in sea and ocean. Same as water transport এও যদি if we have to cover short distance, we use নৌকো, ছোট ছোট নৌকো use করবো, use boat. But if we have to travel for long distance in the sea or ocean, we have to use ship. তাই তো? Now air transport. Air transport example we have already discussed. The example of air transport is like helicopter, aeroplane, Rocket. parachute, rocket, drone. This Drone. type of transport is called air transport because this type of transport, this type of vehicles runs on the air, not in the land or water. So we have divided the mode of transport in three division: water transport, land transport, and air transport. Any question up to now? Just any question, any queries? No. এবার তোমার বইতে কি লেখা আছে দেখে নি. So traveling to nearby places, we may walk to places near our house. At times we use a bicycle, scooter, car, or bus. So we can use anything according to your
distance. If you have to cover shorter distance, you will walk. যদি খুব কাছে যেতে হয় আমরা গাড়ি করে থোড়ি যাবো, আমরা হেঁটে চলে যাব. So traveling to far away places. When we go to places which are far away from your house, we may travel by train. That I have already discussed. The train is the fastest means of transport. So if you have to cover long distance, if you have to cover by train, we can go to most parts of the country train. But how do you think we could go to another country? We could go to some another country by ship or aeroplane, right? তো যদি কোনো দূরে যেতে হয় ট্রেন ছাড়া, তাহলে আমরা শিপ ইউজ করব, এরোপ্লেন ইউজ করব. Aeroplanes are also used to travel to different parts of the country, but aeroplane is on air transport, তাই না? Yes, miss. And aeroplane কোথায় ওঠানামা করে? এরোপ্লেন ল্যান্ডস অ্যান্ড টেক অফ ফ্রম এয়ারপোর্টস. তোমরা কখনো এয়ারপোর্টে গেছো নাকি আমি জানি না. সো এয়ারপোর্টস যেখানে প্লেন গুলো ল্যান্ড করে, প্লেন গুলো ওঠে. মিস আমি গেছি এয়ারপোর্টে। গেছো? তাহলে তুমি নিশ্চয়ই দেখেছো প্লেনের ও আমিও ফ্লাই গেছি। অফ, টেক মিস অফ আমরা করা. উড়েওছি। আচ্ছা, তুমি প্লেনে চড়েওছো, বাহ, খুব ভালো জিনিস. মিস আমিও। ভেরি গুড. দুজনেই কোথায় গেছিলে প্লেনে করে? মিস আমরা পুরী গেছিলাম। পুরী গেছিলে তো কোথায় নেমেছিলে ওখানে? পুরীতে ওখানে কোথায়, ভুবনেশ্বর? ইয়েস মিস। আচ্ছা, আর জেনিফা? আমি গেছিলাম উত্তরপ্রদেশ। আচ্ছা, দিয়ে কোন এয়ারপোর্টে নেমেছিলে জানো? ভুলে গেছি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে. So now the kinds of transport. Jennifer, can you read out this part? Jennifer, you are on mute. Miss, Hmm. I need to read kinds of transport or transport in cities. Kinds of transport. Kinds of transport. Bicycle, buses, cars, and trains run on land. These are Modes of land transport. modes of land transport. Boats and ships move on water. These are moves of water Transport. transport. Helicopter and aeroplane fly in the air. These are Modes of air transport. That we have already discussed. How many transports are there? 3 type of transport. Tell me, কি হয় transport? Category কি হয়? Air on transport. land transport, air transport, water transport. Very good. So now transport in cities. There are a lot of vehicles on roads in big cities. Suppose in Kolkata, yeah, there are a lot of cars in the road. You can't even pass. তুমি নিজের মতো ঠিক করে গাড়িও চালাতে পারবে না, এত জ্যাম থাকে. So people travel by taxis, metro. আমাদের এখানে মেট্রো ট্রেন থাকে যেটা মাটির তলা দিয়ে যায়. So local trains from one place to another. Cities are connected by train, buses, right? এবার আমরা কি, ওয়েট একবার দাঁড়াও. ওকে, নাও দ্য ফুয়েলস ফর ট্রান্সপোর্ট. এবার যে তোমার গাড়িটা যে চলছে, তোমার গাড়িটা কিসে চলে? তেল দিতে হয় তো আমাদেরকে, পেট্রোল পাম্পে যেতে হয় তো. সো মোস্ট ভেহিকলস রান অন ফুয়েল. ইফ ইউ ডোন্ট গিভ দ্য ভেহিকলস ফুয়েল, দে উইল নট রান. তুমি ধরো বাইকে দেখবে বলে, বাবারা বলে তেল নেই, পেট্রোল পাম্পে যেতে হবে. সো এভরি ভেহিকলস নিড দেয়ার ফুয়েল. সামস আর ইলেকট্রিক্যাল স্কুটার, বিকজ আই হ্যাভ আ ইলেকট্রিক্যাল স্কুটার, সো আই নিড টু চার্জ দ্য স্কুটার. আমারটা ইলেকট্রিক্যাল স্কুটার, আমারটা তেল লাগে না, চার্জ লাগে, ওই জন্য আমাকে কারেন্টে চার্জ দিতে হয়, জাস্ট এস মোবাইল. সো এভরি ভেহিকলস নিড ফুয়েল. Petrol, diesel are the two most commonly used fuels. These type of mostly, I think you have seen the petrol pumps, Yes, both miss. of you. So there both petrol and diesel cars, diesel are available. So mostly fuels are petrol and diesel.
Sorry. However, these fuels also produce smoke that can make the air dirty. দেখেছো যখন গাড়ি চলে পিছন থেকে একটা কালো ধোঁয়া ছাড়ে? Yes, miss. বাস, লরি, বাইক। সো দিস বিকজ দিস ফুয়েলস, পেট্রোল আর ডিজেল আমরা যেটাকে ভরি সেটা গরম হয়ে যায় ভেতরে, দিয়ে সেটা থেকে ধোঁয়া বার হয়। সো বিকজ অফ দিস ফুয়েলস প্রডিউস স্মোক, দিস ক্যান কজ এয়ার পলিউশন, এয়ারটাকে ডার্টি করে দেয়। So to prevent this type of things, there are many vehicles run on compressed natural gas and liquefied petroleum gas. এই সিএনজি এন্ড এলপিজি তোমাদের বুঝতে হবে না, তোমরা একটু বড় হলে বুঝবে। দেয়ার আর, এই নামটা শুধু জেনে রাখো, দেয়ার ইজ সিএনজি এন্ড এলপিজি, টু টাইপ অফ গ্যাসেস দ্যাট ডোন্ট প্রডিউস এনি স্মোক। সো দিস ইজ কল্ড ক্লিন ফুয়েল। এই দুটোকে কি বলা হয়? ক্লিন ফুয়েল। এলপিজি অ্যান্ড সিএনজি, তোমাদের বোধহয় এলপিজি গ্যাস তোমরা ইউজ করো, সিলিন্ডার যেটা ইউজ করো না বাড়িতে রান্নার জন্য, দ্যাটস কল্ড এলপিজি গ্যাস। So compressed natural gas and liquefied petroleum gas mostly used to prevent the smoke that emit from the vehicles then cause the air dirty. So LPG and CNG called clean fuel. Okay. Okay, miss. Many vehicles, like some special cars and metro rails, run on electricity that I have talked about. I have a scooter that run on electricity. তো আমার গাড়িতে তেল লাগে না, কিন্তু প্রতিদিন আমাকে চার্জ দিতে হয়। ইফ দেয়ার ইজ লো চার্জ, দ্য বাইক উইল স্টপ, চলবেই না, বাইকটা থেমে যাবে। সো লাইক ইলেকট্রিক্যাল কার্স, তোমরা জানি না কতজন মেট্রোতে চেপেছো, দিস মেট্রো, সাম এসি কার্স অলসো দেয়ার ইন কলকাতা, কিছু কিছু এসি গাড়ি, এসি বাস চলে এখানে, লোকাল বাস। সো দিস বাস, দিস মেট্রো ট্রেনস, দিস স্কুটার্স আর ইলেকট্রিক্যাল বিকজ দেয়ার ফুয়েল ইজ ইলেকট্রিসিটি। ওকে. Not Okay, miss. all vehicles need fuel to run. Some vehicles are driven by human or animals. Suppose bicycle, cycle rickshaw, এগুলোতে, গরুর গাড়ি, এগুলোতে কি তেল লাগে? নো। No, miss. দে ইউজ দ্য হিউম্যান পাওয়ার। কেউ কেউ ধরো সাইকেলটা তুমি চালাচ্ছ, তাই তো, গরুর গাড়িটা গরু চালাচ্ছে, ঘোড়ার গাড়িটা ঘোড়া চালাচ্ছে। সো সাম ভেহিকলস ডোন্ট নিড ফুয়েল টু রান, দে নিড সাম অ্যানিমালস পাওয়ার অর হিউম্যান পাওয়ার। বোঝা গেল? আজকে এতটাই পড়াবো, এর থেকে বেশি পড়াবো না, কারণ আরো দুজন আসেনি, তারা বুঝতে পারবে না। আচ্ছা আমাকে বলো তো এরপর আর কি কি চ্যাপ্টার্স আছে? জেনিফা, প্লিজ ক্যান ইউ টেল মি? Yes, miss. There are শোনা যাচ্ছে না বাবা, আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না, ইউ আর নট অডিবল। four. ইউ আর নট অডিবল বেটা। আয়ুষ, তোমার মনে আছে কি কি আছে চ্যাপ্টার আর? কবে বাড়ি ফিরবে, কবে এরকম ঘুরে বেড়াচ্ছ চারিদিকে? জেনিফা, আবার শোনা যাচ্ছে না বাবা। মিস, আমি আমার বাবার বন্ধুর বাড়ি এসেছি। কবে বাড়ি ফিরবে? মিস, কালকে। আচ্ছা, পড়াশোনা কি এখন ছেড়ে দিয়েছো? মা আর না, দেখছে না? নো মিস। দেখে তো তাই মনে হচ্ছে, পড়াশোনার একদম করো না তুমি। জেনিফা কোথায় গেল?
তোমাদের এক্সাম বোধহয় ডিসেম্বর জানুয়ারিতে না? Okay, let's end the January. let's end the class here. We will meet in the next class, means Monday. Monday complete করবো এই চ্যাপ্টারটা।